screen ina reflect kwa my spectacle. Alright, kama kawaida watu wangu ni aje na karibuni tena kwenye mic yetu. Leo ikiwa ni another edition, of course, bado tuko hapa hivi, tuna discuss different issues with different young people, of course, across the country. Today is date 6 of April 2023. Kama kawaida tunasema mwaka inasonga haraka sana. The longest weekend inaanza. I think inakuwa the longest weekend in every year, apart from zile miaka za election. Unajua election inafanya inakuwa na weekends refu sana. So weekend inaanza leo, inaisha all the way on Tuesday. Na pia kungekuwa na ile maneno on Monday, bado inge extend kidogo, lakini tuko hapa hivi leo. The big question tunajiuliza hapa hivi ni unadai leaders wetu washughulikie nini? Yeah, remember last Thursday we were here and we talked about mambo ya demonstration. Then tuliona speech ilitoka kwa Dr. William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Kenya. Vile tukaona another speech from nani yule? Tukaona speech nyingine pia ilitoka ile side nyingine ya Mheshimiwa Raila Odinga, former prime minister, the leader of Azimio. Na ni kama walisema okay fine, tumesitisha kidogo mambo ya mgomo, mambo ya demonstration. So because wanasema ni kama there's something that can be talked about. The talks are just about to begin or already have begun because the committees zinakuwa set. Wewe as a young Kenyan penye huko ungetaka nini kabisa izungumziwe? Ungetaka nini ishughulikiwe? Karibuni sana, my name is Nguvu Opondo. Acha nikaribishe my panelist. Nianze with the gentleman, then I come to the two beautiful, amazing ladies, African queens. Okay, so hi guys, my name is Eddie Nyangaga. Eddie. Eddie, ukisikia queen sauti yako inaenda ama mimi ndo nasikia zangu? Unanisikia? Haya, sasa ongea. Okay, my name is Eddie. I'm very happy to be back in this panel again. And I believe to discuss a lot about issues za leaders zetu na nini wanafaa kushughulikia. Nimefurahia tena kummeet Kimberly na Flora for the second time. Okay, sawa. Eddie, I think there's a problem. Flora, sijui kama unaona ni kama sauti ya Eddie imeenda ikapotea kidogo. Imepotea? At first ilikuwa sawa. Na unajua shida yako na unafanya tu bwana. Wewe mtu wenye gani? Okay. Unataka kuharibia tuwapika jina? Haya, sasa. Sandra, karibu sana Sandra. Before nikabiri, unajua mwingine ni mwenyeji. Flora hata wewe sita kuintroduce leo. Wewe. Utaanza kuongea. Sandra, karibu, introduce. Hi, my name is Sandra Kimberly. Yes, I just cleared from high school in 2022. Yeah, and I'm here now. How does it feel kukuwa tu mtoto wa juzi? Anyway, so it doesn't feel anything different, honestly. It's just that now there's no academic pressure, but now you get to understand what you have been learning about in the political space. So now you're getting to see it live, how is key to from teachers. So now even as we get into the topic of conversations, Kimberly, nyinyi mnafanyanga hata kwa hii panel tunaweza shine sana. By the way, Kimberly, to you kitu kama bomblas ni history, si ndio? Hizo ni vitu umesoma kwa kitabu, right? Wow. Where's the attack? Flora, hapa ndio unajiwanga umekula. I know, amesema sikiaje. Imekuwa personal. Lakini sound kama pia mtu anaweza kupigia story na una take notes na unasema wow, he was there when it happened. This is history walking. Okay, Flora, karibu sana. Thank you, Opondo. Umesema Westgate attack and I'm calculating ilifanyika mwaka gani? Is it 2012 ama 2013? So I'm imagining Kimberly ilikuwa which class. Sasa actually, it's making more sense the more unafikiria ilikuwa mwaka gani. Nyinyi wote, unajua nyinyi wote. Yes. Unajua nyinyi wote mkiongea. Yani the thing ni saizi mimi nikiongea saizi mnafahamu kwa mna take notes, mnaita hadi sijui nani waseme. By the way, unajua Jomo Kenyatta amekufa nikiwa live, Flora. For real? Hapo but anyway, karibuni sana kwa mic yetu leo. Thank you. Hapa tunakuja tu have fun, of course. Have fun pia tuna have very important conversations. Ever since mambo ianze kuhappen, unajua mambo za demonstration na nini, for the first time tuliona at least
leaders Mheshimiwa Raila, the other side pia ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto, wakasema at least they are willing to talk. But sasa hizo related kuna ile conversation imeanza polepole that huyu mmoja anataka ikuwe style ya Kofi Annan, yule mwingine anasema hapana, anataka hiki chote izungumziwe parliament, na he is very clear, alisema hata yeye kuna vitu vingine muhimu za kufanya. Now if these talks will happen, sisi kama vijana, sisi kama wewe kama mtu uko Thika, mwingine kama mtu mwenye uko Kikuyu constituency, alafu mwingine najua Buruburu and fall one of the Embakasis, what is this one thing that ungetaka our leaders wakati watakaa pale chini waanze kuiongelelea kwanza? Eddie, wewe ni die hard supporter wa baba. Okay, mimi first of all I think hata venye waliongea juzi, they've not mentioned something to do with the cost of living. I believe that the cost of living is very, very high, and we as common mwananchi kuna venye bado hatuko poa, unaona? So kwa hiyo channel, kwa hiyo mali watakaa, kitu ya kwanza wanafaa waongelee, wa consider a common mwananchi, wasi consider sijui maneno ya IBC, wasi consider maneno sijui ya wenyewe kupeana kazi kulingana na kukuwa na ratio fulani. Kitu ya kwanza wa consider about common mwananchi, because hata hizo maandamano zimekuwa, we lost so many lives because walikuwa wanapigania haki yao, na haki yao ni hiyo bei ya unga ishuke, bei ya sukari ishuke, bei ya mafuta ishuke. So me I believe hiyo ndio kitu ya kwanza yenye wanafaa wa consider. Yeah, kwa hiyo panel yao. Amazing. Sasa unasema wanafaa kuconsider sana vitu kama hizo kwa hizo panel of discussion. Yeah, wakikaa consider kwanza hiyo. Flora ni kama cost of data imemtoa, so serikali lower cost of data chini kidogo ni Flora rudi kwa show. Sandra Kimberly, karibu sana. Thank you very much. You're one of the most inspiring young people nisha engage kwa conversation one on one hata pia online. So I just feel so nice by the way hata wewe kutujoin kwa hii panel sasa hizi. Umetoka tu shule juzi umejipata tu hapa nje. Pap. Hapa unaanza kusema huku nje kunakaa. Yaani mambo iko tu hivi tena. Now that umekuwa ukifollow hizi vitu polepole, kwanza wewe ungetaka kabisa awase kama watakaa chini, ungetaka nini kuwe priority? So first of all, the demonstrations, tuanze tu from the genesis of all this. I didn't understand what the demonstrations were completely about, because most of the people went on the streets knowing they're demonstrating because of the cost of living. But when the leaders came now and started talking about the demonstrations, it wasn't about the cost of living. So ni kama hata ungesimamisha mtu kwa barabara umuulize, why are you demonstrating? Nikwambia baba amesema tutoke nje. No one would have been able to give you a valid reason of why they're out there demonstrating. And most of them are youths. And me personally, I'm really passionate about youth involvement in politics and governance. But the way our leaders are involving the youths and in governance and in politics, they're not doing it the right way. Because them, all they think about is power. But when we come to look at it, when these people leave office, we're the ones who are going to take charge. What are we learning from them? So before they even make any decision, they need to make us understand as the young generation, what are we learning from their leadership? So that when it becomes the time when we are in power, how are we going to take charge from there? Because what we're seeing now, where I'm sitting, what I'm seeing now is leadership wrangles. I'm not seeing anything to do with the citizens. I'm not seeing about the cost of living. What I'm seeing is ni nani atachukua kiti na aendelee ku lead the country to wherever it's going. Because right now we have no sense of direction as a country. We're just waking up in the morning, we bora umeenda kazi, umerudi kwa nyumba, you say amen. So these leaders, first of all, in those negotiations, they need to first ask themselves, what are we showing this young generation? What are we showing the young people who are going to take over from us? Because we are going to be the leaders of tomorrow, but you're only going to be as good as the foundation that they have laid out for us. Yes, we're not about to go. It's either we build our country from where they've built it, ama we start from scratch. Okay, bwana nilete Flora. Flora, najua apart from the cost of data, because najua ndio shida yako kubwa. Na hata nimekutoa kwa show saizi tu, I know it's a problem. Hata kama hutaki kutaja, hata nikushukuru, naomba hata wahisani waingilie kati usaidie kidogo. Apart from the cost of data, Flora,
What else would you like our watu wazungumzie time hizi, the so called, whether ni bipartisan, whether ni the Kofi Annan style, because Ruto anasema bipartisan ile ya parliament, then Raila huko anasema tunataka the Kofi Annan style, the 2007-2008 kind of negotiation. Regardless of the negotiations, nini unataka izungumziwe? Definitely cost of living. That should be their number one priority. When you just find a way ya kufanya life ikwe affordable to a common mwananchi. I mean, huko nje watu wanahangaika. It's not easy. Life is becoming more and more expensive as days go by. So definitely, cost of living, very important. Another thing naweza taka waongelele ni kila election, this one I think, I don't know how this can be done, but kila election, after every election, tunasikia sijui kulikuwa na rigging, kulikuwa na nini. Is there a way hii kitu inaweza kuwa sorted? Is there a way by the time in the next 5 years, we are no longer speaking about elections being rigged? Hakuna story na mtu ana lose election, tunaenda kwa streets. Can we just finish the elections and move on from that? Me, that's something I really want ikwe discussed, because ni kama democracy hapa Kenya ni lugha yenye inaongelelewanga tu huko kwa constitution na inabaki kwa constitution. Can that be looked into, because our state of democracy is at limbo? Another thing ningetaka waongelele, niko na vitu mingi nataka waongelele. Hata Flora, before useme another thing. Huyu Eddie nimesikia Eddie akiambia mtu ati bwana mniachie supu. Eddie, ambia watu nakusumbua hapo hivyo bwana watulie supu. Hapana sijaambia mtu aniachie supu bwana. Wewe tumalize show kwanza. Okay. Okay, but in just on lighter note nasema Eddie watu nakusumbua waambie watulie kidogo tumalize. Okay. Flora, another thing. Kitu ingine ningetaka waongelele ni maneno ya education. Me as a teacher, I am not happy. Sijapenda, sipendi vile the cost of education inaandamana na cost of living. How are we supposed to secure our future if today we very few people are able to afford to go to school? School fees ilikuwa 35,000 per year. Sasa tunaongelelea 60,000, 70,000. Hiyo itatoka wapi? Tutajua kununua chakula ama tutajua kulipa school fees? So if that can be looked into, sipendi vile maneno imeenda. Hii serikali imeingia kwa inaitwaje, kwa usukani. Ikaamua kutupeleka speed nyingine atuwezani sisi kama wananchi wa kawaida. Wazazi wanaumia. I'm imagining mzazi yako na watoto 5 na 3 wako high school. Huyo mama akiana bahati, or that man. So if that can be looked into, itakuwa better. To me, if that's sorted, we are good to go. Flora, if you want to talk about me directly. Mambo ya sijui ya imagine sijui nini. Mbona unaongelea familia yetu in public? Those are confidential matters. But anyway, unajua Flora, nimependa sana. Wewe ni kama hata usha give up, ushajua kabisa hawataongelea cost of living. Sasa umeamua tuambie cheki basi. Tuongelee tu mambo ya election, tunaweza malizanga election once and for all. Kama kuna tu waongelee tu something we're going to place, ndio. But okay, first of all, before that to get deeper, let me also welcome watu wengine hapa hivi mbio. Naona Shadrack Oduor anasema yeah, politics is a dirty game. Shadrack, karibu sana. Shadrack, unatujua ni ukiwa wapi bro? Hebu niambie nisikie. Alafu kuna jamaa hapa hivi anaitwa, acha nilete comment yake kwa screen. Kuna comment hina hapa tamu sana. Hawa watu wa cost of living naona wako wengi Anasema I'm in leaders washughulikie high cost of living. I hope wataishughulikia. Tena nani hapa hivi? Kuna wazee hapa hivi kwanza hapo kwa cost of living unga iko 250. Acha nilete comment kwa screen hiyo tumeona. Hapo kwa cost of living unga 250, mafuta 320, wameongeza hadi chumvi at 40 bob. Yenye tulikuwa tunanunua 12 bob. By the ukiona bei chumvi imepanda, ujue ni kubaya. Ukiona hadi watu wameanza kufeel by that sasa chumvi bei unajua chumvi ni tunanga tu supu unachukua tu unaweka because you know kiberiti hadi bei ya kiberiti imepanda bana. Yeah. Yenye sisi ni commoners tunateseka hapa hivi Kenya kweli. Okay, sawa. Kuna mtu hapa hivi anasema manze, hii country ni kama tuko siku za mwisho. Kitu ya kwanza serikali inafaa kuangalia mazingira ya wamama
nje mwenye alimpigia kura. Okay, sasa wanasema tu in short, yule the common woman on the ground mwenye alipiga kura. Si tunaweza tuangalie tujue yenyewe anapitia maisha gani sasa hivi. But anyway, I'll come back to the comments later. Back to you my people in studio. The big question nataka kuuliza hapa hivi, last week on Sunday, was that expected? Like Flora, wewe ulikuwa unajua Monday ni maandamano ama ni aje? Because niko rafiki yangu alikuwa shaenda kwa bar. Akatulia tu vizuri. Anatumia message anaambia boss rudi kwa nyumba, Monday ni job. Anasema job gani bwana? Monday is off. Anaambiwa check hiyo mambo ya off imeisha. Flora, did it catch you by surprise? Yes, I didn't expect that kwa sababu hadi sisi ofisi tulikuwa tumecancel activities for Monday. It caught me by surprise, honestly, considering how the atmosphere was the previous week. I didn't expect serikali itasalimu amri mapema hivyo, so it caught me by surprise. I didn't see that coming. Yeah, but at least walisave watu. On Monday, prediction ya watu wengi ilikuwa Monday itakuwa mbaya kuliko last week, so it's good. The nini came at the right time. The timing was good. The mother of all. Everyone wanted the mother of all demos, the mother of all. By the way, so many people are expecting a lot of things, and kuna watu by the way kitu pia ikuendanga poa. Unajua the beauty about Kenya is that tunazoeanga kitu haraka. Day 1 hiyo maandamano watu wako wanaitaka. Ilikuwa like ina inconvenience. After day 2, sasa ikishaingia kwa live zetu, sasa all of a sudden tuko na a long extended weekend. In fact, hiyo kitu kuna hata watu nilikuwa naona kwa status wakisema ilikuwa inatakikana waiwache kwanza itokee after next week. There are people really wanted this Thursday ikuwe holiday, Friday holiday, Saturday of course ni After weekend, Tuesday. weekend, then Monday. Kenya bwana. Haya sasa sawa. Eddie, what do you think? Did it get you by surprise? It got me by surprise, but I'm happy it happened because ilikuwa ikuwe wazi venye Flora amesema, but again I was not satisfied with the response from the other party, the other side. I thought maybe watasema ikuwe immediate, unaona, because people are really suffering. So I thought itakuwa immediate, si kitu bado waenda wakae chini waongee. So na believe bado, I think bado hata kama ilikuwa surprise tupata kwa surprise, but I believe hakuna kitu yenye ilifanyika. Though maandamano ni mzuri, walisaidia kuwa na maandamano, because Flora hata amesema ingekuwa worse, of which it was going to be worse than before, but I thank God ilipata watu wengi kwa surprise. Mimi sikuwa niende kazi, lakini nilikuwa najua hii wiki tutakuwa na holiday, Monday holiday, then Tuesday na Wednesday peke yake ndio uko hapa kule, then from Thursday again holiday. But I thank God Ruto aliongea na response from the other side ilikuwa positive, but mimi as a common mwananchi sikuridhika nayo, because waliongelea tu mambo yao. Hakuna mahali walisema kesho unga wataweka subsidize ama nini. So kama mimi leo bado nimenunua tu unga 200 na bado naumia. Yeah. Sasa Eddie, unajua umeongea nikakumbuka tu vile mamangu alikuwa anijibu kitambo. Wakati anasema nataka tu holiday, anambia enda holiday zote. Si babako ni minister. Enda, babako ni president wa Kenya, atakubaia unga zote. But anyway, that is how it happened. Anyway, according to you, nataka like ikue immediately. Yeah, mimi nilikuwa nataka they respond to these issues immediately. So ulikuwa nataka like when the president aliongea like, hivi, president ulikuwa nataka opposition leader naye ajibu like a response to me what I was expecting from that when I saw that president will have a briefing, I was expecting at least a come up na kitu atuambie we've seen how people are suffering because of the cost of living, because that is the motherboard of this maandamano thing, and therefore we are going to put subsidies maybe on fuel and maybe unga as we discuss on other things. But instead alisema we will see on how tutaongea na my brother. So it means they didn't even consider our themes. Walikuwa na consider tu vitu zao zenye watakaa waone venye IBC. Actually they mentioned something to do with IBC on how they are going to select the commissioners, right? So why do you mention IBC yet
someone is suffering, mtu analala njaa mahali, shughulikia kwanza huyu mwenye analala njaa for these 5 years before you know they are planning for their next 5 years, right? Basi sisi tunataka saizi, we need change now. Kama saizi waliongea maandamano hakuna, ndio hakuna, Ruto alikuja akaongea akasema wataongea na brother yake, lakini by the end of the day si bado unga bei ni ile ile, bado sukari bei ni ile. Mambo ya brother yake imekuuma sana you know sana imeni yeah, that's what I was expecting. Unajua Flora nadhani atimuoni. Mimi naona mdomo Flora pia akisema haki msimalizie nyama. Unajua ndio kwa show. Flora naona mdomo wako. So Timothy Njenga anasema means of transport ndio mambo iko sawa, so anataka means of transport ishughulikie. But you know when transport is affected, literally everything is affected. Everything is affected, yeah. How we go to work, how we go to school, how we go to hustle, how we go to our programs, kila kitu ni about transport, yeah. Then kuna jamaa hapa hivi anasema aje, na by the way huyo Timothy tuambie unatujoin ukiwa wapi. Shadrack Oduor vile vile amerudi akisema mimi natarajia wazungumzie history ya cost of living. This all started after mafuta ilipanda. Tuned in from Dagoretti Corner. Kwanza watu Dagoretti Corner ile siku ya nini walijionea mambo mingi sana. Kuna time ni kama hapo walideclare kitu kama curfew after kuna gari ya serikali ilichomwa hiyo, watu Dago poleni sana. Then kuna nani hapa hivi anasema aje, huyu Timothy tu ndio baada anasema hii Kenya penye imefika, yani anashangaa tu, yani vile we make fun of everything, yeah? Even in the most difficult times. I think maybe Sandra, maybe see, I think this is the only thing that inatu drive forward. Inafika point yenyewe sasa tusipo make fun of our problems ni kama tutaumia sana. What do you think? Okay. Inafika point as a country whereby we have no hope of tomorrow. You get, we're just living in the moment. Yeah, ni sawa tu, bora kesho tuamke. Kuamka pia ni sawa. Na ucheke na usmile at least. Because unajua kuna rafiki yangu aliniambia ati Opondo mnaongelea cost of living, kwani bado Kenya kuna watu wako living? Nikajiuliza mnasema nini? Nikasema hata kama ni kubaya aje, okay, cost of living. Akaniambia kwani Kenya bado kuna watu wanaishi? Nikamwambia si Kenya kuna watu wanaishi bwana. Okay, sasa kuna mtu hapa hivi pia anasema tuambieni ukweli pia. Let's be for real, the drought plays a part in high price of unga. Maybe too as young people wenye kwa hii panel na nyinyi pia mnajua issues kadhaa. Unajua siku hizi watu tunasemanga we know what we need to tell our leaders. There are global problems, there are kuna vile governance as a balance. Ama acha nianze na Kimberly. Kimberly najua we met sometimes back kwa vitu zinaongelea mambo ya climate change, mambo ya environmental conservation na nini. Apart from the natural causes, do you think kuna vitu nye governance is into place to deal na kitu kama ujamaa Mary anasema hapa hivi, apart from yani drought bado ina play a role, but do you think pia wewe gava kuna vitu zaweka in as much as kuna these natural causes bado kuna vitu zafanywa things zikuwe better? You know, the thing about our government and all the governments that have come into power, when they are presenting their manifestos, they're giving us delusional manifestos, and us, we are believing it. Because, okay, price ya unga ilikuwa ishuke chini. He promised that. He said, by the time Bible inaweka chini, price ya unga itakuwa imeshuka, the cost of living itakuwa imeshuka. He didn't consider the fact that kuna kitu inaitwa climate change. That's something our leaders need to be well informed about. Most African countries were never prepared for such. We're always just ready. Ikishatokea ndo unapata we are asking for aid. But most of the time our government is not prepared that we're going to have disasters such as drought, and other natural calamities like floods. We're never prepared. Ndio maana unapata ikishakuja hivi tunashtuka, we're like, oh my God. So unapata now the manifesto inakuwa drived into a different runway, and your runway, the only excuse ni drought, the only excuse is global economy. But remember what you promised your citizens. So however you're going to reach to that promise is up to you. We gave you the mantle, we gave you the responsibility to take care of us as we trusted you with the country. So what you said in your manifesto, venye utaweka, the way utapinda kila kitu, but at the end of the day, you give back what you promised. That's what we want as citizens. Hatutaki kujua how you'll go about it, because in your manifesto, you didn't give us a drive
kutuambia this is how I'll go about it in case kuna hii mambo ya drought. I know kuna konga na point kutakuwa na drought, so citizens, this is how we will be able to do it. But our politicians are busy playing delusional politics with us. They are giving us promises that cannot be kept. And once they do that, we are here, we're believing them. We're just like, okay, so yeah, as young people, we need to be so informed about this climate change so that when they give us such manifestos, we also question, so there's something like drought. If this occurs, how sure are we that the supply of unga will still be the same? How sure are we after the floods we're going to get the same price of food as it is now? Ama ita increase, ita increase aje. What young people are asking for is accountability from the government. They should not give excuses about drought, global economy, Ukraine. We don't care about Ukraine. We care about what you promised us. So accountability is what matters. Climate change, youths need to be involved in discussions about climate change so that we can be able to challenge these leaders. When they come to us with their manifestos, we challenge them, we ask them questions. Ndio pia wao go back to the drawing board and give us a concrete solution to our problems. Okay, sawa. Makes a lot of sense. Before I even comment on anything about that, kuna Haron Kipkorir, cost of living now is totally expensive. E.g., cost of tissue paper is 50 bob, na ilikuanga 25. Mic stick ni 10 bob. Where are we heading to? Na leo nilisikia mtu akimake some jokes in the morning. Flora, mtu alikuwa anasema newspaper ni how much? Ilikuwa 60 bob. 60 shillings. Newspaper ni 60 bob na tissue paper ni 50. Are you thinking what I'm thinking? Newspaper ni mingi kuliko tissue. Sijui kama mnanipata? Tunakupata. Si mimi niko nasema. Mimi nisikie tu kitu pahali. Okay, sasa. But anyway, here we are. Someone hapo hivi anasema na by the way, kuna argument hii nilisikia na funny sana ni some political analyst. Mtu aliulizwa hii mambo ya nikiweka tu Biblia tu chini hivi, hiyo mniweke tu on Tuesday. Mtu akasema actually what they meant, hawakusema ati wakiweka Biblia hiyo siku. Walisema yani wakiweka Biblia ambapo bado hata saa hizi bado tu ndio wanawaka tu. So haikuwa ati sasa Biblia kiwekwa tu chini hiyo siku pap unga imeshuka. And you know that's not the duty of politics and the politicians. So lazima tuwaelewe wanasema. Na also like Kimberly kusema hii point ya wanasiasa na mambo ya manifesto zao na sasa wanasema pale kwa Tuko. Kuna something na play back. Flora mmoja wenyu tamute. Oh, ni Flora. Asante. So perfect. So tukiongeleza mambo zote Kimberly pia unasema mayouth wanataka kuengejiwa. Do you think Eddie, yes, inafai kuwa part of the things that tunaenda kuzungumzia even on how to engage young people more and more on solution discussions? Yeah, I believe they should engage as venye Kimberly amesema because we are the people on the ground. Sisi unajua hawajui hata bei ya unga ni how much, by the way. Hawajui hata bei ya tissue imepanda because they have their house managers and everybody. Unaona? So hawa wanaenda tu kwa meza wanapata food iko ready. Sisi ndio tunaenda ule mama mboga wenye walikuwa wanaongelea. Ule mama mboga na anajua bei kwa soko ni how much. Huyo ndiye anafaa kutafuta. You remember during campaigns how they were doing their campaigns. I don't know kama mlikuwa mnaona their rallies and their campaigns. They had these sessions where they could discuss with pikipiki people, mama mboga, so unakumbuka my youth. So I think they should also do that because we are the people on the ground. Venye walikuwa wanafanya wakiomba kura, walikuwa na discuss na sisi tunawaeleza challenges zetu ni gani. Sisi tunataka nini kwa serikali? My youth tunataka kazi, tunataka nini na nini na nini. So I think even now it's high time pia wakuje watutafu. Have can we say public, how can we put this, public speaking ama wakureko public rallies, unaona? Okay, inaweza public participation, public speaking. Okay, okay, I was saying watutafute kwa ground, watafute ule mama mboga ule mwenye alimpigia kura. Waulize yeye mama mboga, wewe unaona aje? Because hatuwezi sema
hata yeye mwenyewe haezi kuja tu from nowhere aseme unga imerudi back ikuje 70 shillings, na ajui mkulima anauziwa nini how much, ananunua fertilizer na how much. So mkulima anafaa kumwambia fertilizer ni how much, so unga pia unaweza uza pesa fulani, una get, because hawa hawajui. So lazima watu engage sisi kwanza ndio nini. Okay, I wanted to add something on what Kimberly said earlier. Kuna swali ulikuwa umemuuliza about drought. I think kulikuwa na comment pia drought. I believe as a government we need to benchmark. You know, drought is a global problem, right? So we need to benchmark. There are so many countries that inakuwa affected na drought, but hautawahi sikia wanalia wako na njaa na nini na nini. Why? Because they do a lot of irrigation. Countries like Israel hautawahi sikia wanalia ete wako na njaa. Why? Because they have invested in irrigation schemes, and this is where they get their food. Sisi we have lands, government lands zenye ziko empty, government lands zenye watu wana grab. Hizo lands ndo zinafaa tufanye irrigation. Sijui kama unakumbuka the other time kwa parliament kuna huyu MP alisema we should pump water from Indian Ocean and from Lake Victoria and irrigate clean to nini hii maji to irrigate, tufanye irrigation nayo. Sijui kama unakumbuka hiyo part. Nakumbuka, I think at some point I think that was the most disappointing statement you can ever hear from a leader. Flora, sijui kama unakumbuka juzi tu hapa. Yeah, unakumbuka kitu kama hiyo. Kuna maji mingi sana Indian Ocean and Lake Victoria. Supply ni Kenya kama wow. So I think as a country we need to benchmark in countries like Israel, like these growing countries, tuone what are they doing. Usiku tu tunapeleka watu tu retreat, wanaenda retreat tu kujiongeza mshahara. Unaona? Inafaa waende retreat waangalie what are they doing, ndio hautawasikia wako na issues kama drought, kama nini. Unaona, tukifanya vitu kama hizo, I think tutakuwa na issue kama hizo za drought kuchangia sijui njaa nini na nini. That's my point on that. Asante sana. Kuna demo hapa hivi amejam vibaya sana, amerusha paragraph moja hapa mzito sana. Anasema the country is going to a point of no return because I don't think these leaders are taking us anywhere. The UDA leaders are struggling with Azimio leaders because of how they were treated during Uhuru regime, while Azimio are trying their best to be part of Mkatenusu. They are all on their self gain. Kwa Mkenya wa kawaida yeye ana struggle na life kivyake. I don't think these leaders kuna kitu wanafanya kwa Wakenya. Kibaki the late will remain to be the best president. Okay, sawa. Haya yote yametajwa. So sema kwa issue, you know, the best thing is a platform. We have all our opinions and all these opinions must count. People speak their mind. I mean, we have different issues and we have to address them vile ziko. So thanks so much for that powerful point you umetoa. Yeye kabisa na feel ni kama hizi vitu zote ni about these leaders, nothing about us. Flora, Kimberly, Eddie, as these negotiations zinaanza sasa, what do you think we can do now, between now na hiyo time zenye mazungumzo zitaisha, sauti zetu ziingie kwa hizo discussions? Kwanza, mnaona hata inaweza ingia? Yeah, inaweza. No, it's very possible. Unajua, kwanza, like I had said last week, tuko nini demonstrations si mbaya. Constitution inatupatia right ya kudemonstrate. If Kenyans were really serious about the demonstrations, hawange stop juu kunaenda kuwa na negotiation, wangeendelea. But they stopped, meaning half of these people demonstrating were not demonstrating juu ya cost of living. Ilikuwa kufunza watu wa UDA adabu. Ilikuwa watu wa Azimio wanaonyesha watu wa UDA adabu. It was nothing to do with cost of living. Kama wangekuwa serious, wangeendelesha demonstrations. We can still demonstrate na hawa watu watatusikiza. The moment sai as young people tuseme tunaenda kwa streets and ikuwe peaceful demonstrations, whether Raila, whether Uhuru, or not Uhuru, whether Ruto, whoever it is, watasikiza. Because now it will be an initiative by the Kenyans. Haitakuwa tuko spearheaded by any political affiliation. Another thing, most young people tuko kwa social media. If you look at the time we spend on social media, it's a lot of time.
We can use that. You know, I usually see Eric Omondi doing all these things, and I'm just like, we might think ni comedy, but I mean, if we all did something and posted something about it, imagine watu wangapi wangeisikiza na nani itafikia masikio ya leaders wangapi. We can use our social media platforms to communicate. Cost of living ni mbaya. Juu tunaongea alafu tunajiongelelea, tunajinyamazia. We can sign hizi nini zinaitwaje petitions zenye zinasainiwanga online. We can do that. Si lazima upige nduru. I mean, that's also another way of demonstrating and showing that tumechoka. So there are so many ways yenye tunaweza amka. Tunajua ofisi za hawa watu, you know where your nini offices, the offices ya county ziko. Why not march to those offices and request for these leaders to upheld? Because hatuwezi fikia president wote, tunaweza fikia governor wetu, tunaweza fikia MCA wetu, tunaweza fikia MP wetu. Speak to them. Kama MP alipromise atapatiana bursaries kwa watoto 100 within a certain period, zimepeanwa ama hazijapeanwa? What are you doing about it? Umesikia kama constituency yenu bursaries zinapeanwa? Kama hazijaanza kupeanwa, what's happening? Ask them. Let them be answerable to us, kwa sababu tunaogopa hawa watu. At the end of the day ni sisi tunaumia. Mimi constituency yangu siwezi complain kwa sababu nimeona pali bursaries zinapeanwa, and it's been communicated in all social media platforms. Kama unaishi huku sijui zinatufikianga aje, Jumili ilifikia to show that inaenda mahali. So if I go to question, I'll go and question on something else. Kuna walikuwa wamepromise by this time and this time this is what will be happening. Let's hold these people accountable. Si ati kazi yao ni kwenda tu kuongelelea president while in their respective constituencies and wards they are doing nothing. Wamepanda wote huko juu kwenda State House, wameacha their constituencies and their counties empty. Wameacha watu ni kama orphans while we elected them. Start holding these people accountable from the MCA to the MP. Tukipanda juu, hiyo pressure itapanda, itafikia huyo president na ataelewa Wakenya wamechoka and it's high time. Si walisema bottom up? Very good. Tutaanza na huyo MCA, tupande mpaka tumfikie yeye. Wow, Flora. Wow. Flora, unakunywanga nini? Amenitaji. Leo. Yaani Flora mimi hata tumemaliza show, acha tuishie bwana. Tuna to demonstrate. Amenitaji. Flora, regardless of what you take. Leo kula sapa, honestly. Kula sapa kwenye kwa bili yangu wake. Umetoa point. Okay, anyway, Flora, ndarudi kwa hiyo point yako baadaye, but acha tu for watu wawili tusikie maoni yao, then to come. There's something umetaja maana sana, ningetaka tumalizie hapo. But kwanza acha niende kwa Kimberly. Kimberly, what tufanye nini sauti zetu zifike kwa hizo discussions zitakuwa zinafanyika? Okay, what Flora has said, she has said it all. Nda request kidogo Kimberly. Kuna watu watatu wanne hivyo wameniambia msichana mrembo, akili iko fiti, lakini kizungu yake ni mingi. Unaweza balance kidogo hivi tupatane na kila mtu. Watu wanasema wanataka sana kuelewa hizo point. Unajua leaders mnaongea kizungu nyinyi. Mix kidogo tuelewane. Kiswahili kwa lugha kwanza, but tutajaribu. Kenya Flora amesema everything that needs to be done. Like, I don't think kuna kitu kingine naweza ongeza from what she has said. But like, in my point of view, what CMD Kenya has done, Center of Multi-Party Democracy, they held the People's Dialogue Festival. And there people were given a platform to talk to the leaders, like one-on-one. The leaders were represented, kina Musalia Mudavadi, Kanini Keg, before atolewe alikuwa tu hapo. And then other leaders were there. So that was an opportunity for people to talk to them, kuambia what they wanted. But sasa swali ni je, are these leaders willing to hear from the citizens? Are they willing to just kuacha maneno ya power, kuacha maneno ya sijui nini, wasikize kenye wananchi wanasema? Because to where I'm seated as a young Kenyan, the democracy in this country is at adolescent stage. Na haijatoka, iko tu hapo. Like, tunajaribu, you know, when you're in your adolescent stage, you are trying to be good, but then you're bad, but then you're good, but then you're bad. Hasa hivyo ndio our democracy is. Tunajaribu, then tuko chini. As I said when the show was starting,
ungesimamisha mtu mmoja umuulize mbona una demonstrate, aikwambia baba amesema saa ngapi tukue nje, hata kupea concrete reason. And when Greta Thunberg was leading the climate action nini, when you ask those teens why they are demonstrating, they had valid reasons. But saizi when you ask these youths mbona uko nje, baba amesema tuko nje. Aya, they're celebrating because it's a holiday. Kila mtu tunde tupige sherehe, tupatane kazi Tuesday. You see, that's how youths have been reduced to. And I think this is the high time youths waone. We've been reduced to sherehe people. Sisi tunde sherehe, mumepatiwa holiday, go for sherehe, abuse all the drugs you can, but bora Tuesday uko kwa ofisi. You're there, you're not there. Unangoja tu Friday ifike, utoke uende. That's how leaders are seeing us as youths right now. And the young people who have been elected in parliament, why are they not speaking for us? I'm wondering, kuna young people who are elected there, what are they doing in the parliament? If you're a young person and you can't speak, mbona uko hapo kama maua? Toka. Literally toka. If the youth cannot be heard in parliament, wanafanya nini hapo? If young women cannot be heard in parliament, what are they doing? No offense. Toto mbona haongei? Na me I just wanna know. Juu tulikuwa tunaona kina Bensuda, kina Millicent Omanga. Where is Toto? Where is she? She's a young person, she's a youth, she's a woman. Parliament haonekani. Mimi sijaimuona akiongea. Anapanga harusi. Like Mrs. Jayona akiongea, and those are the people who are literally putting in parliament. And this government imekuwa na such behaviors of acha tupatie to our youths, because Toto didn't go for those campaigns intensively. Alipatiwa tu kiti like handout. So ni kama this government is telling the youth, let us give you the fish, but we're not going to teach you how to fish. Because if youths were so aggressive on the streets to get that seat, angekaa chini hivi, akumbuke venye alipitia kupata hiyo seat, angefanyia watu wake kazi. But hao wanapewa handouts, and we are okay with getting handouts. So what Flora said, kila mtu aamke, we stop sleeping now, because 5 years ni kidogo, atatoka na ataenda, na ataitisha tena na tutamrudisha. Alafu tena tutakuja hapa tena, another Thursday, some years to come, we're still talking about the same thing. So say it's the youth to stop sleeping and wake up. Ukisikia inanada hii tunarudi kwa hii panel na Thursday. Ndio kuna president kwa hii panel, usijali. Umesema Kenya iko dole. Kenya iko dole. Flora umesikia hiyo? Nimesikia. No, but nimependa analogy because unajua ukiwa kwa ile stage ya sometimes unadhani wewe ni mpoa, sometimes wewe ni mbaya, sometimes unataka kukua kitu fulani, sometimes unataka kukua hiyo. But anyway ni sawa. Thanks so much Kim. Eddie unakuwa Eddie Nyangaga. Nyangaga. Oh, si Nyangaga. Okay, sawa. Okay, mine is just to echo on what Flora said. She mentioned something very important about social media. For our voice to be heard, I believe our politicians, most of them, they use Twitter. Most of them, including even the president, they spend a lot of time on Twitter. So this is the high time, or let me say this is the right time tutumie hizi social media venye zinafaa kutumika. Nafaa tuzitumie vizuri sasa, because they need to hear our voice. Mimi siwezi toka hapa Opondo niende pale parliament, siwezi sikika, hata sitafika because sina idhini. But hao watu tunaweza patana na wao hapa social media. Unajua unaona venye Miguna, unajua I follow Miguna sana. I don't know if you follow his tweets on Twitter. Unaona chana watu tunafollow. Atasema kitu atasema kitu na atatag huyo mtu, so itamfikia direct. So mimi nitaingia pale kwa Twitter niseme hey Mr MP, nimtag, because wako pale kwa Twitter, the official handout, nimtag nimwambie you need to do this and this. Wakienda pale kwa ile nini hiyo siku watapatana, atasema hey I had this, I saw this, but
Nini bana, endelea kuongea. I thought nimekuwa disconnected. But tukisema hizo social media platforms tunatumia tu kupost memes na nini. Sisi kama youth, si ndo by the end of the day venye tu nani amesema tutapatana hapa na discuss the same problems. So we need to tumia hizo social media platforms the way kama Facebook venye tunasoma hapo venye wanaendelea ku air their voices. Pale Twitter pia to air our voices. Alafu kitu kingine pia, we should reach on our bottom up. Sasa tutafute hao ma MCA wetu. MCA wako najua unamjua na unajua baka ofisi yake, watafute, shikaneni kwa group even ya watu kama 20. We have leaders, we have youth leaders. Tuwatafute hao ma MCA, tuambie this is what we want, this and this. Huyo MCA ataenda apatane na MP ama ataorganize a forum na MP. Akiorganize na forum na MP that kuna ma youth wanataka kupatana na wewe, tukimwelezea huyo MP our views, huyo MP akiwa pale parliament atasema by the way my constituency nilipatana na youth na walisema hivi na hivi na hivi, but instead sisi tunataka tupewe 500 twende home tusahau hiyo maneno hivyo iishe. Kwanza watu wa Nairobi mko lucky, gavana wenyu wako hadi TikTok. Imagine na vile mtu sasa hivi kwa TikTok. Akona followers. Huyo ako TikTok kuonyesha dimples. Huyo ako TikTok kuonyesha dimples, nothing else. There's nothing else. So kwa hiyo TikTok yake hapo ndo tunampasha, tunamwambia what we need. These changes is what we need in Nairobi. Hapo kwa hiyo TikTok yake, unajua hapo ataenda angalie nini messages section, atasema ataona kuna Eddie amempasha, itamhurt, lakini deep down itakuwa ni kitu atasaidia watu wengine. Umesema siku na whistle kama yule mama alikuwa na whistle na yeye. Ana whistle tu squeeze. But remember what Nairobi mko so like. Nyinyi watu wanamfanya data kabisa. Watu Nairobi mko sawa kabisa. But anyway, Flora, nataka tumalize na point yako moja, na Flora I think umetubring penye tunafaa sasa kukuja. Unajua, sijui kama mna notice kitu. While all of us hizi akili zetu zote ziko kwa presidential seat, Flora. Umenotice hakuna mwenye nauliza MC anafanya nini? Sure, yeah, true. Hakuna mwenye anashughulikia hizi MP anafanya nini? Because hizi wote tunaongoja kujua cost of living uko juu. Tunajua hata wale wa huko chini pia wanafanya kitu pale. Na kwanza they are around you. Unatukiacha na hii mambo yote ya Raila na Ruto. The real people inafaa ku deal nao ni wale wetu huko chini. I think Flora umeleta vizuri kabisa. So the point that devolution ilikam na devolution imetupatia very nice opportunity ya kuengage leaders wetu kule chini kabisa. I think hiyo ndio point moja kabisa, maybe hata sisi tukimaliza hii show leo ningetaka kupush kabisa. If there's any way that we can keep on also engaging our leaders, maybe tujaribu kuangalia sana wale wenye wa meet. Eddie ametukumbusha MC wetu sure, na niko sure tunajua dipenye wako. Tuache maybe tuanze kuwakumbusha seti kila mara Ruto akienda Mombasa hadi MC sijui wa Kisii, Murang'a, Siaya unafuatana naye huko. Raila akienda Kajiado, wewe MC wa Mandera unaenda kuongea nini Kajiado? Unahusika nini sasa na vitu zako Kajiado? Unajua yani hao watu wanafuatananga tu hadi inakasirisha hata. So in as much as yes I know they are friends, would like to travel na kufanya nini pamoja, but kama tunaweza kuengage watu at those small levels, so tuone even what we can do. Ndio pole tu, then tukipanda tu deal na yule MCA, tupande hivyo pole tukushua hii message itafika pa inafaa kufika. Your parting shot, amazing Kenyans. Tuanze na Flora. Manake Flora tusianze na Flora. Flora zaongea aguze roho zetu tumalize show. Who wants to go first? Aanze tu kuongea kwanza. Acha tuone. Edu sijifanye ati gentleman ati ladies first. Ongea tu unataka kuongea, usiogope. Okay, umesema okay. What I believe is that venye tu umesema tunafaa tupate our MCA because bottom up, kama una understand the word the bottom up, our MCA hapa kwa ground hao ndo wanafaa kuanza. Unajua MCA akiniletea basari nilipie mtoto school fees, ile pesa nilikuwa nilipe nao school fees ndio nayo unga, unaona imesaidia mahali. Yeah, so tunafaa tupate hao MCA, tupate nao kwa forums because hao ndo watu tuko nao kwa ground, unaona. Tunafaa tukue nao kwa hizi public forums, watuambie so far wamefanya nini na sisi tunaona aje, tunataka nini na nini wafanye in these 5 years to come, ama not even 5 years, in the next 1 year to come. Tutataka at least job opportunities, wa create job opportunities. Siku hizi counties zinapeana kazi,
Unaona? Kazi hazitoki kwa government, counties zinapeana kazi na hizo kazi wanapeana kujuana. So au ma MCA na ma MPs ndio wanafaa kuja watupe hizi kazi hapa kwa constituency. So I believe first we need to meet these MCAs, tuweke chini na tuambie what we need. Unaona? Si ati tu tupatane tu pale kwa siasa, tupige siasa na wao, but by the end of the day hajanisaidia. Yeye unajua sasa ana earn over 300,000. Me I believe hata wewe Opondo ushai meet na MCA wako tangu mchague. Unaona? Kuna watu wengi sana hawajapata hata na MCA wao tangu wachague. Na yeye alikuwa anakimbia akiwaimbia nani for MCA, nani for MCA. But hata hawajaipatia patana, hajai hata kuwasaidia. Na yeye mshahara wake inaingia kila siku echelewi, wewe ndio utalala njaa. So before ulale njaa, tafuta huyu MCA, mwambie mimi hata kazi ya kufagia naweza fanya hapa. Kwa nini kwa ward yangu? Because by the end of the day nikifagia nipate hiyo 1,000, si nimeweka food kwa meza. Yeah, so I believe lazima tupatane na wao, au ndo watu link na MP atu link na governor, ikienda hivyo baka ifike kwa president. Yeah. Okay. Sasa unajua umesema hivyo, nikaona literally kufagia ward mzima, then nikakumbuka because kuna ward moja tu inaitwa ni huko Soin huko I think Kericho. Ward moja huko pande za Rift Valley ama some of the wards huko mashinani, unapata ward inatoshana kama constituency 4 za hapa Nairobi. Ni kubwa. So kwa nini ni sawa? Yeah. Kimbali? Okay. My parting shot. Bottom up yangu, it's not okay. Baseline sote tuende kwa MCA na kwa MPs. Bottom up yangu, it's about the teens now being waamshwe, because youth say young adults tusha give up. We've already given up on that generation. Au tu ni wale wa make memes, we bora tumeishi na ikaisha hivyo. So for the teens, high school outreach programs, let these young people know what is going on in the government as they're in high school. For example, me, I wouldn't be here in this panel if I didn't learn about politics and the democracy happening in the country when I was still in school. Pale Buruburu girls, shout out to Buruburu girls. Yeah. Kama sikukuwa Buru, singejua about all this, what is happening. So I think that's one thing that can really help the country, because we're raising a new generation of leaders. Kami, I'm a new generation of leaders. I'm not going to follow in the nyayo of whatever imekuwa ikifanyika. Jusa nimesha learn about democracy, nisha learn about dialogue, nisha learn on things that are important for the citizens. Because one thing in the village I was coordinating in the People's Dialogue Festival, we were saying nothing about us without us. So the leaders should know, you're not going to do policies about the youth without the youth. So that's something they need to know, like as a matter of now. Hakuna haja you go to parliament discussing about youth, you're over 35. In fact, over 30. Enda washughulikie familia. Young people who are supposed to be in parliament are the ones supposed to be discussing policies for young people. Ukiangalia vizuri, those who are doing the jobs in the counties, ukiangalia wenye wanafagia barabara, those are women who are over 35. While young people are out here committing crimes, they're not given opportunities. And the last thing, youths are not meant to work for jobs they did not qualify, like jobs they qualify for, and they're not being given opportunity to work. It's very unfair. Mtu anaonekana pale TikTok ana whistle anapatiwa a government job. Mtu alisomea hiyo course anakaa roho ngumu, because actually I was telling one of my friends, kama kuna people who are strong are Kenyan youths. As in, unaona tu uko na papers, you have the degree, lakini unaona mama amewhistle na kapatiwa hiyo kazi, unaumwa tu but unanyamaza. So I think what our government needs to understand, even as they continue their 5 years, do not make policies about youths if youths are not involved. Hata unapata conferences like UNESCO, watu wana attend hizo conferences are over 40 surely. Those are not youths. I went then, I was shocked. I didn't even talk because I'm kina nani. These are not youths. Why are you talking about matters of the youth? And when were you a youth? Time Jomo Kenyatta alikuwa anakufa. Kina Opondo. Naingia conference naona Opondo hapo amekaa kama youth. Anafanya nini kama youth?
Kama wale wa Nigeria. Imagine. Anakaa konako very serious. Na ini fund inatoka from World Bank for the youth of Kenya, but inaenda kwa mkono ya mtu si youth. Hii kuzaliwa before Jomo Kenyatta akufe imekuuma sana. Inauma watu wengi. Alafu najua sasa ni kama umepatia Flora opportunity ya kunicheka, lakini sawa. Malizia time imekatika. Less than maybe 10 seconds maliza. Ni hivyo tu, youths too. We're not going to take less. We're not going to settle for the bare minimum of kufagia. Eddie, tutafagia lakini bana mimi ni baby girl. Siwezi fagia. Nipate tu kazi yenye nimesoma. Kama hiyo ndo iko as per now. Tunafanya tu. Kazi nimesoma jamani. Mnanishangaza. Mnasema mnataka kazi. Mimi just a minute. Mnasema watu waliozaliwa wakati wa Jomo Kenyatta kama mimi tusipewe kazi. Tena mnasema nyinyi ma baby girls na mtaki hizo kazi. So unasikia sasa. Anyway, kufagia Opondo kufagia. Ningefagia kwa mama yangu na angenilipa. Okay. But ni sawa. Kim, nimeona pia you're so proud of us tena penye ulisomea Buruburu. Eddie, watu wote wajua ulikuwa high school fulani, hebu taja si wagoteta. Mimi shout out to watu walikuwa shule inaitwa Nyong'onga Secondary School. Okay. You cannot even pronounce that name. It's somewhere in Nyakach. Nimeona Kim akicheka. Why are you laughing? No, but the thing is sini wazazi wako walipeleka huko na sikusoma. Silisoma na nikaenda university. Na ukafanya textbooks kama wengine, si ndio? So haina shida, don't worry. Yeah. Flora, sasa tumalizie. A minute for you. All right, sawa. Okay, those are very powerful submissions. Na kuna kitu Kimberly amesema na I think that is something yenye nafaa kwa emphasize. Kama mnaongelelea maneno ya drought ya Turkana, mnaenda kudiscuss drought ya Turkana Mombasa kwa nini? Go to Turkana and discuss about Turkana in Turkana. If you want to talk about Kibera, mbona mnaenda ku make policies za Kibera nini? Wapi? Niseme wapi? Kikuyu. Why not discuss about Karen? Mbona mnaongelelea maneno ya Kibera Karen? Si muongelelea maneno ya Kibera ndani ya Kibera. You cannot be making policies about a place alafu mnenda mahali pengine. Mnaongelelea drought na huku mko kwa jua kwa maji. Shida yenu ni gani? Kama ni maneno ya Turkana, iongelelewe Turkana. Si maneno yenye mnaenda kukaa kwa round table mkikunywa maji ya chupa, mkikula vizuri wakati watu mnaongelelea wanakufa njaa. That is very insane and very abnormal. Our policy makers should style up. It's not making sense. You are going in offices that have already been built while in Turkana hakuna ofisi. Watu wanakaa chini ya mti because there are no offices to sit there. That should challenge you. Kama mwezi kaa Turkana inamaanisha it has not developed enough to have a place that you can sit and discuss. Meaning you should start from there. Very bad manners. Hiyo kitu ijainifurahisha. I needed to say that. Sorry sana. Hiyo kitu nikiona ni kitu umekuwa nayo kwa roho for a very long time. But anyway, asanteni sana. Asanteni sana for back to now my youth wa Kenya. Imagine Flora, do you know what I like about you nakonga nini? You're a typical African lady. Anaitwa kwa wedding. Anatoa tikitaka kama anasema haki siwezi kaa chini kama baba na mimi hajaongea bado. Alafu alafu tena yeye anasema kuna vitu mbili tu nilikuwa nataka niongezee. Haya, Flora ongezea. Okay. Tulikuwa tunaimba hapa cost of living. Opondo last week nilisema mimi si support maandamano because it has no cause. Kama ukweli tuko serious na story ya maandamano, tuendelee na maandamano. The fact that mmestop maandamano kwa sababu leaders wenu wameitwa kuongeleshwa, inamaanisha hamkukuwa serious na maandamano yenu. Young people out there, let us be serious and will be taken seriously. Unabebwa vile unajibeba. Tumejibeba ufala ndo maana hao leaders wanatubeba ufala. Because they don't take us serious. Wanajua tukitaka kitu fulani mavijana ndo watatufanyia. Because you have no cause of your own. Hatuna lugha yetu, tunaongea lugha ya politician. So tuna match na Kenya politician amesema, can we have our own language and speak one voice? Voice ya vijana, si voice ya politician. Siku tutakuwa na voice ya vijana tuache kuongea lugha ya Azimio, lugha ya UDA, then I will say tuna head somewhere. As at now bado tutaendelea kubeba ufala na hao leaders wataendelea kufanya Kenya wanataka.
Na next week after hizo talks bado tutanunua unga 250 shillings because tumeamua atutumie akili zetu, tumeweka akili kwa mfuko, tunatumia akili ya Azimio na akili ya UDA. Very bad manners. You need to style up. Flora, leo ni interview unga kukuza. Flora amekasirika. Okay, sasa. But anyway, nilikuwa nasema asanteni sana. It has been quite an amazing session hapa hivi. Of course kurostiwa mimi siku hizi nimezoea. Uniroast usiniroast, na unajua mtu nakutaja. Uniroast usiniroast. Mimi nizaliwa before Jomo Kenyatta akufe, na that is the thing. Pia we are fighting for our space in this country. Hata kama tuko na 50s, ndio. But anyway, thank you so much everyone for always joining the show. Wale wanaofuata pale hivyo Shuja's YouTube. Asanteni sana Maria Kim, page Maria Kim na page DJ Boy. Tunataka kuhakikisha that hii show inaendelea. This is the only platform sisi tuko hapa hivi kama vijana kuendelea ku air out our voice. To the entire management ya Shujaz manze, thanks so much for always giving us these opportunities. Tuendelee kuchapiana hapa hivi kama maitu wa Kenya. Kama unatuwatch sasa hivi from coastal Kenya, watu wa pwani, asanteni sana for always joining in. Unaona hapa hivi kwa comment section, watu wa North Rift na North Eastern, wote always asanteni sana na welcome. Watu wa Nyanza, the entire Western region, tukirudi all the way to the South Rift and Central Kenya, watu wa Nairobi, asanteni sana manze. Let's do it again next week. I've been your host Tuko, and of course today we had amazing panelists hapa hivi. Kimberly, Sandra, Eddie, Nyanganga, and Josephine Flora. Good night na happy Easter. Kwa Kristo, tunajua siku yenye imefika. Msidhani hatujui. Good night. Happy Easter too. Bye, good night. Happy Easter. Good night. Happy Easter to all. Thank you.